This conference will now be recorded. Okay, today topic name is VPC pairing. So yesterday we already discussed on VPC. So what is first we know the difference between VPC and VPC peering connections. So both are same concepts. VPC is the virtual private cloud. So by using VPC, we can provide security for our AWS resources. Resources means AWS services. Then services means like so those are the services provided by AWS like EC2, S3, EFS, RDS, all those other services provided by AWS Cloud Computing Platform. So this is our AWS console, right? So that is the main advantage of VPC. So what is VPC peering? So VPC peering means interconnection between two network devices, interconnection between two virtual devices, interconnection between two private devices. So that is called VPC peering connection, right? So here one more architecture is there. We'll draw the architecture first. So now I open Paint. So first of all, we know the architecture about peering connections. Actually, this is our region. So actually, we are in which region? Ohio, right? We are in Ohio region, and then region code is US-East-2. So this is the region, right? So first of all, US-East-2. So now we are in Ohio region, right? So in this region, so in VPC configuration, in VPC peering concept, we need some basic requirements. So that the requirements are first requirement is two VPCs, two VPCs with same region, two VPCs with same region. So that is first concept, first point, and second one is create two instances. Create two instances. Sorry, create two instances. Create two instances in same VPC. So same VPC or same subnet, right? So in same subnet. So that is the second point. Same VPC, right? So and then third point is peering connections. Peering connections. So those are the required services. So already we have aware on VPC concept. So in present we are creating two VPCs with same region. Same region means Ohio, right? So again back to my console. So and then click on services. So is there on left top side corner. So on search your service, our service name is VPC and yes, this is our service. Now we can choose this service. So this is our VPC dashboard, right? So first of all, now click on your VPCs on VPC dashboard. So this is your VPCs option. You just click on your VPCs. So here already four VPCs are there. Three is our own VPCs. One is default. So now I delete one. How to delete? First of all, the so wait a minute. First I delete AWS underscore VPC. How to delete that VPC? So you just select that particular VPC. What you want to delete this VPC. You can select that VPC, AWS underscore VPC, and then right click, or else move on to actions. So and then select delete VPC. So scroll down a little bit. So in this field, to confirm deletion, type delete in the field. You can type delete in the field. So delete and click on delete button.
So without typing delete, you can't delete that particular VPC, right? So now we have only two VPCs. So delete this one also. Again, select that VPC actions and delete VPC. So again, type delete in this field, delete, and click on delete button. So now delete this one also, VPC underscore 2. So right click on that and delete VPC. So again, type delete in the delete field and click on delete. Right. So here only one VPC is there. So that is also that is the default VPC. Right. So our first step is create two VPCs with same region. First of all, check our region. Our region is Ohio. We are in Ohio region, right? So now create first VPC by using create VPC button. Click on create VPC. So actually my VPC name tag is S1 S1 underscore VPC. So you can assign any name for your VPC. Now I can assign S1 underscore VPC. Right. So in the next field is IPv4 address. IPv4 address is here we can assign only private IPs. Actually, so three levels of IPs private IPs are there. One is class A. Class A range is 10 to or 10.0.0.0 to 10.255.255.255. So that is class A private IP range, right? And class P range is 172.16 to 172.131, and class C range is 192.168.0.0 to 192.168.255.255. So that is class C private IP range. So you can assign any range. So now I can assign class A range. Class A private IP is 10.0.0.0/16. /16 means in this range we can allocate around 65,025 sub IPs. So that is the meaning of /16, right? So the next option is IPv6 CIDR block. So we are actually this is the IPv4 example format. So here we are using only IPv4. So that's what I'm assigning. No IPv6 CIDR block. So if you have an IPv6 address, you can select this option, third one, IPv6 CIDR owned by me. So you want AWS provided IPv6 addresses, you can select second one. So actually we are using only, majority of people are using only IPv4 addresses, right? So that's what we are using only 10.0.0.0/16. So that IP is private IP, right? So then scroll down a little bit. So then dependency level is default. We are allocating default level. So again scroll down a little bit, and then coming to the tags, we are already allocated one tag. So the key is name and value is S1 underscore VPC. So this is our value. So this is our tag value, right? So if you want more tags, again click on add new tag. Otherwise click on create VPC button, right? So now I click on create VPC. So this is the overall description about our VPC. This is my VPC ID. So our VPC name is S1 underscore VPC. So this is our VPC ID, right? And our VPC status is available and DNS host name is disabled. We are not assigning any DNS name. So that's what the status is disabled, right? And DNS resolution address is
enabled. Resolution is enabled, but host name, we cannot assign any host name for DNS. So the tendency level is default. We are allocating only default. Here two levels are there. One is default and second one is dedicated. So this is the DHCP address for this particular VPC. DHCP means Dynamic Host Control Protocol. So this is our default route table, and this is our network access control list ID, and this is our own VPC. This is not default VPC. So that's what the status is. No, we are allocating IPv4 address. This is the IP address. We are not allocating any IPv6 pool or IPv6 and this is our account owner ID. So this is my account ID. So again, check my name. So check the account ID. So this is my account ID, and last four digit is 4038. So cross check here also. So 4038. So this is my AWS account ID, right? So once VPC creation was done, again move on to actions. Can create, you can edit so many things like create flow lag values, edit CIDRs, edit DHCP options, edit DNS host name, edit DNS host resolution, manage stakes, delete, and also you can delete VPC also. So now our DNS host name is disabled. Now enable it, right? So how to enable it means move on to actions and edit DNS host name. Now we can choose edit DNS host name. So here the option is disabled. You can enable it. So by using the checkbox, we can select the checkbox, enable checkbox, and click on save changes. Click on save changes. So our VPC was successfully created. So this is our VPC. Our VPC name is S1 underscore VPC. This is our VPC ID, and our VPC status is available, and this is our IPv4 public IP. So this IP range is in class A, right? So we are not allocating any IPv4 addresses and etc. So this is the detailed description about our VPC, and this is the detailed description about our IP addresses, and this is the detailed description about our flow log values. So flow log values, and this is the oral description about tags. So we are allocating only one tag. So that is the tag name is S1 underscore VPC, right? So S1 underscore VPC. So then coming to the subnets, again back to our VPC dashboard. This is our VPC dashboard. So we already completed your VPC's concept. Then second concept is subnets. So you can select subnets in VPC dashboard. So here three subnets are available. All the subnets are default subnets. Now we need to create our own subnets. How to create it? By using create subnet button. So just click on create subnet on right top side corner. Click on create subnet button and allocate your VPC and allocate your VPC per your first subnet. So we already created one VPC. That VPC name is S1 underscore VPC. This is our VPC. Choose that one. So and that VPC ID is this one 10.0.0.0/16. ఓకే అంటే ఈ VPC మీరు రాంగ్ VPC ఇచ్చినా కానీ ఈ ఐడి ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మనకి ఇక్కడ అడిషనల్ గా అసోసియేటెడ్ VPC సైడర్ విత్ సో దిస్ పర్టికులర్ IP address 10.0.0.0/16, right? So coming to the scroll down a little bit, and then second step is subnet one of one. Subnet name, you can allocate any name for first sub. So my subnet name is, actually my VPC name is S1, right? And my subnet name also S1 underscore sub1. S1 underscore sub1. So actually this is first subnet. That's what we are assigning
sub1 name, right? So actually in previously 3 subnets are available, right? Again back to my your VPCs, again check the subnet status. So those 3 are default subnets. అంటే ఈ ఒహియో రీజియన్ లో మనకి డిఫాల్ట్ గా ప్రొవైడ్ చేసే సబ్నెట్స్ మీన్స్ ఫిజికల్ లొకేషన్స్. అంటే 3 లొకేషన్స్ లో మన సర్వర్స్ ని కానీ మన అప్లికేషన్స్ కానీ హోస్ట్ చేయడం కోసం ఈ రీజియన్ లో మనకి మాక్సిమం 3 సబ్నెట్స్ మాత్రమే అవైలబుల్ లో ఉంది. ఫర్ సపోజ్ నౌ ఐ సెలెక్ట్ యుఎస్ ఈస్ట్ 1, దట్ మీన్స్ నార్త్ వర్జీనియా. Now we are in some other country. So the country name is North Virginia. So in this country, the subnet maximum subnet limit is 6 and North Virginia లో మనకి 6 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ అవైలబిలిటీ జోన్స్ అనేవి రీజియన్ బేస్డ్. అంటే ఒక రీజియన్ నుండి ఇంకొక రీజియన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వేరే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అంటే ఒక రీజియన్ లో 2 సబ్నెట్స్ ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్క రీజియన్ లో 3 సబ్నెట్స్ ఉండొచ్చు, ఇంకొక రీజియన్ లో 4 ఉండొచ్చు, 5 ఉండొచ్చు, అప్ టు 6. సో దెన్ మాక్సిమం సబ్నెట్ లిమిట్ ఈస్ 6 అండ్ మినిమం సబ్నెట్ లిమిట్ ఈస్ 2, రైట్? సో మాక్సిమం సబ్నెట్ లిమిట్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? ఓన్లీ నార్త్ వర్జీనియాలో మాత్రమే ఉంటుంది. సో సో సబ్నెట్ క్లాసెస్ ఆర్ 1A, 1B, 1C, 1D, 1E and 1F. Okay, so those 6 are North Virginian availability zones. So those 6 are physical locations for this particular region, right? So for suppose we are choosing some other regions means like Ireland or London. So now I select Ireland. So here also three availability zones are there. Now we can choose one more country like London or Paris. Canada code is CA-Central-1. In Canada also 3 availability zones are available. So actually minimum limit is 2 and maximum limit is 6, right? So again back to our region. Our region name is Ohio, US-East-2. సో రీజియన్ అవైలబిలిటీస్ అనేవి మనకి రీజియన్ బేస్డ్. ఒక రీజియన్ లో 3 ఉన్నాయి, ఇంకొక రీజియన్ లోకి వెళ్ళి 6 ఉన్నాయి. అంటే ప్రతి రీజియన్ లో కాన్స్టెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్ అనేది ఉండదు. మనకి ఎప్పటికప్పుడు రీజియన్ బేస్డ్. అంటే ఒక రీజియన్ లో 3 ఉండొచ్చు, ఇంకో రీజియన్ లోకి వచ్చి 6 ఉండొచ్చు. డిపెండ్స్ ఆన్, రైట్? సో actually we are in Ohio, right? So in this Ohio region, the default subnet limit is only 3. అంటే 3 సబ్నెట్స్ మాత్రమే, 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. 3 కంటే ఎక్కువ క్రియేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. మనకి 4 కావాలి అనుకుంటే, అంటే 4 ఎక్కడైతే ఉందో చెక్ చేసుకొని అక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపాసిబుల్, రైట్? సో అంటే ఈ VPC అంటే we already created one VPC, right? So that VPC name is S1_VPC. అంటే ఈ VPC నుంచి 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ మనకి అడిషనల్ గా ఇంకొక 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ కావాలంటే క్రియేట్ వన్ మోర్ VPC. సో క్రియేట్ వన్ మోర్ VPC S2_VPC. అంటే ఆ VPC నుండి ఇంకొక 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఒక VPC కింద ఓన్లీ 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ మాత్రమే అలొకేట్ చేయగలం, రైట్? సో ఒక రీజియన్ లో 5 VPCs మాత్రమే క్రియేట్ చేయగలరు. సో మాక్సిమం లిమిట్ ఇస్ 5 VPCs పర్ రీజియన్. 5 కంటే ఎక్కువ క్రియేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు రీజియన్ వరకు. 6వది కావాలనుకుంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. వేరే రీజియన్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ రీజియన్ లో మళ్ళీ ఇంకొక 5 VPCs ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో AWS అకౌంట్ లో VPC కాన్సెప్ట్ అనేది టోటల్ గా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే, సో మీ ఏ సర్వీస్ యూటిలైజ్ చేసుకున్నా కానీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, ₹1 కూడా పే చేయని అవసరం లేదు దీనికి. ఓకే, సో మీరు ఎన్ని VPCs అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఎన్ని VPCs అయినా డిలీట్ చేయొచ్చు, ఎన్ని VPCs ని ఎన్ని విధాలుగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
ఓకే. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని VPCs ఉన్నాయి? వన్ ఈజ్ డిఫాల్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ S1_VPC. అంటే ఇంకా ఇక్కడ మనం ఎన్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు? ఇంకా 3 VPCs ని క్రియేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. ఓకే. సో కమింగ్ టు ది సబ్నెట్స్. సో అంటే ఆ VPC కింద మనం ఇప్పుడు ఎన్ని సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు? మాక్సిమం 3 అండ్ మినిమం 2. ఒకటి మాత్రం క్రియేట్ చేయకూడదు ఇప్పుడు. ఒకటి క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఒక VPC అండర్లో 2 సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తే 2 సబ్నెట్స్ లో 2 అప్లికేషన్స్ అంటే సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న అప్లికేషన్స్ ని రెండింటిని హోస్ట్ చేస్తాం. సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న అప్లికేషన్స్ ని రెండు అప్లికేషన్ ఎందుకు హోస్ట్ చేయాలి అంటే ఏదైనా న్యాచురల్ కొలామిటీస్ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఒక లొకేషన్ లో డేటా లాస్ అయినా కానీ వితిన్ 1 వీక్ లో మళ్ళీ ఆ డేటాని మనం వేరే రీజియన్ నుండి మనం రీస్టోర్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో ఇక్కడ ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఒక్క సబ్నెట్ లోనే మనం ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ ని డంప్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ లొకేషన్ ఆ ఫిజికల్ లొకేషన్ లో ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్న ఫిజికల్ లొకేషన్ లో ఏదైనా న్యాచురల్ కొలామిటీస్ వచ్చినప్పుడు ఈ యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్. అంటే ఈ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ న్యాచురల్ కొలామిటీస్ వచ్చినప్పుడు మొత్తం ఇందులో ఉన్న డేటా అంతా క్లాష్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒకటే సర్వర్ ఉంది కాబట్టి ఇందులో ఉన్న డేటా అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఎరేజ్ అయిపోతుంది. వన్స్ డేటా అనేది ఎరేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ డేటా సెంటర్ నుండి మనం డేటాని రిట్రైవ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అనేది లేదు. సో దానికోసం మనం ఎప్పుడైనా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కోసం ఏం చేయాలంటే మినిమం 2 సబ్నెట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయాలి. సో మాక్సిమం ఈజ్ యువర్ విష్. యాక్చువల్లీ ఇన్ AWS maximum limit is 6 and minimum is 2. So in minimum we need to create 2 subnets per VPC. So that is the important point, right? So now create subnet. So now I need to create one new subnet by using create subnet button. So first select VPC ID. So select VPC ID. Why we are selecting VPC ID means, so our subnet in VPC range. That's what we are allocating our VPC ID. VPC నుంచి సబ్నెట్స్ అని అంటే VPC కి అలొకేట్ చేసిన పబ్లిక్ IP నుండి మనకి మల్టిపుల్ ప్రైవేట్ IPs స్ప్లిట్ అవుతాయి. అంటే ఆల్వేస్ VPC నుంచి మనకి ఏ నెట్వర్క్ స్ప్లిట్ అయినా కానీ VPC తో కనెక్టివిటీ ఉండాలి. సో ఆ కనెక్టివిటీ కోసం మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ సబ్నెట్స్ దగ్గర మనం క్రియేట్ చేసిన VPC ని సెలెక్ట్ చేయాలి. సో అవర్ VPC నేమ్ is S1_VPC. ఓకే, select it and our VPC IP is 10.0.0.0/16. ఓకే, అంటే ఈ VPC మనం క్రియేట్ చేసిందా లేదా అంటే సమ్ టైమ్స్ సేమ్ నేమ్స్ తో మల్టిపుల్ VPCs క్రియేట్ చేస్తాం. S1_VPC అండ్ S1 అంటే సేమ్ నేమ్ తో ఎన్ని VPCs క్రియేట్ చేసినా కానీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఆ VPC అదే కాదా అని చెక్ చేసుకోవడం కోసం అంటే సెకండ్ టైం అథెంటికేషన్ కోసం IP అడ్రస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే సేమ్ నేమ్ తో 172.168.0.0 కూడా అలొకేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అది కూడా ప్రైవేట్ IP నే. But that IP is in class B range. So this IP is in class A range, right? So coming to the next point, subnets. So allocate name for your first subnet. So this is first subnet. So that's what I'm allocating S1_sub1. My subnet name is S1_subnet. You can choose your name also. ఓకే, సో నేమ్ అనేది పర్టికులర్ గా ఇది ఇవ్వాలి, నేమ్ కి _ ఇవ్వాలి, @ అని ఇవ్వాలి అని ఏముండదు. మీకు ఏ నేమ్ అయితే పర్ఫెక్ట్ గా గుర్తుంటుందో ఆ నేమ్ ని అలొకేట్ చేసుకోవచ్చు. నాట్ అన్ ఇష్యూ, రైట్? సో ది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ అవైలబిలిటీ జోన్. సో ఇన్ Ohio region the availability zone is 3 means US-East-2A, 2B and 2C. So now you can choose any availability zone in this region. Now I select US-East-2A. So we are not allocating this region. That's what I am selecting this region. Actually the subnet in this VPC range with S1_VPC.
రైట్. సో ఈ S1_VPC లో మనం ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఐపీ అనేది ఆటోమేటిక్ ఏమవ్వాలి, సో ఈ ఐపీ రేంజ్ లోనే ఉండాలి మనం క్రియేట్ చేసుకున్న సబ్నెట్. సబ్నెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డివిజన్ ఆఫ్ ఐపీస్, అంటే ఒక్క నెట్వర్క్ నుండి మల్టిపుల్ ఐపీస్ డివైడ్ చేయడం. అంటే యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ నెట్వర్క్ అడ్రస్. అంటే ఈ నెట్వర్క్ నుండి మల్టిపుల్ ఐపీస్ ని మనం స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం, రైట్. సో /16 means two networks or two host addresses, right? /16 means two networks and two host addresses. That means 10.0 is network, remaining two zeros are host addresses. So now we are creating one additional one subnet for this particular VPC. And network means network is constant and host values are changeable values. So that's what I am allocating 10.0.1.0/24. So we are not changing first two values 10.0. Why? Because those two are network addresses, remaining two are host values. Actually this is the first join. That's what I am allocating 1. సో ఇక్కడ 0 ఎందుకు అలొకేట్ చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఇంకా 255 వాల్యూస్ అలొకేట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఈ థర్డ్ లొకేషన్ లో. సో రైట్. సో ఇంకా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వాల్యూని ఇచ్చాను కాబట్టి నేను ఇక్కడ 0 అలొకేట్. వన్స్ ఇక్కడ కూడా మనకి 255 వాల్యూస్ ఫిల్ అయితే అప్పుడు ఇక్కడ అలొకేట్ చేసుకోవాలి 1 అనే వాల్యూ, రైట్. సో ఇంకా నాకు థర్డ్ రేంజ్ లో నాకు వాల్యూ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. 255 వరకు నేను అలొకేట్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి 10.0.1.0. 10.0 is network, 1.0 are host addresses, /24. /24 means it allows only 255 IPs. So actually our maximum subnet range is 200. సో ఇక్కడ 255 కి 200 కి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండడం వలన నేను ఇక్కడ /24 అని అలొకేట్ చేస్తాను. ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ అలొకేటింగ్ /16 అలొకేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది నాకు, సో ఎప్పుడైతే మన ఐపీకి /16 అని అలొకేట్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా మనకి అరౌండ్ 65,025 ఐపీస్ అలొకేట్ అవుతాయి ఆ రేంజ్ లో. అలా అవడం వల్ల ఇక్కడ మనకి required value is only 200, but we are assigning 65,025. So that is not correct way. సో ఎప్పుడు లీస్ట్ బోదర్ అంటే ఈక్వాలిటీ ఏది ఉందో ఆ వాల్యూ చూసుకోవాలి. ఈక్వాలిటీ మీన్స్ 24 is the 24 అనేది మనకి కొంచెం ఈక్వాలిటీ దగ్గరగా ఉన్నట్టు. ఓకే, 200 కి 255 కి చాలా ఈక్వాలిటీ ఉంది. అలాగే 200 కి 65,025 కి ఈక్వాలిటీ అనేది చాలా బిగ్ డిఫరెన్స్. సో అందుకే ఏం చేస్తున్నానంటే /16 ఎలిమినేట్ చేసి ఇక్కడ /24 ని అలొకేట్ చేసుకుంటున్నాను, రైట్. సో అగైన్ స్క్రోల్ డౌన్ a little bit. So we already allocated one tag for our first subnet S1_sub1. So no need to assign any tag. If you want more tags, you just click on add new tag. So if you want to delete this tag, you just click on the remove button. And if you want create one more subnet, you just click on add new subnet. So this is the second subnet option. So once complete this procedure, everything like subnet name, availability zone, CIDR names, and VPC connections. Once complete those steps, you just click on create subnet button. Yeah, so subnet is created. Our subnet name is S1_sub1, and this is our subnet ID, and this is our subnet availability status, and this subnet is interconnected with this particular VPC. Which VPC? S1_VPC. So this is the overall description about our VPC, and available IP addresses are 251. We are allocating /24, right? So /24 means it allows only 255. So 4 IPs are already allocated for AWS. The remaining values only 255. We are available only 251. So remaining 4 are already allocated AWS console. So that's what the availability address range is only 254. So actually this subnet in this particular availability zone US-East-2A. So what is the use of subnets are? Yeah, subnet means సింపుల్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సబ్నెట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఒక నెట్వర్క్ నుండి మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్ ని స్ప్లిట్ చేసి
అంటే ఒక నెట్వర్క్ నుండి మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్ స్ప్లిట్ చేసి ఆ మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్ లో మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్సెస్ మీన్స్ సర్వర్స్, అంటే మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ని ఒక్కొక్క సబ్నెట్ లో ఒక్కొక్క సర్వర్ ని మాత్రమే హోస్ట్ చేయగలము. ఒక సబ్నెట్ లో ఒక సర్వర్ ని మాత్రమే హోస్ట్ చేయగలం. అంటే ఇక్కడ ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసి ఈ సబ్నెట్ లో మనం ఆల్రెడీ ఒక ఇన్స్టెన్స్ ని క్రియేట్ చేసి, ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సర్వర్, ఆ సర్వర్ లో మన దగ్గర ఉన్న అప్లికేషన్ ని హోస్ట్ చేస్తాం. ఏదైనా యాక్చువల్లీ సబ్నెట్ ఈజ్ ఫిజికల్ లొకేషన్. సో యాక్చువల్లీ ఈ సబ్నెట్ అనేది ఎక్కడో ఫిజికల్ గా ఒక చోటు ఉంటుంది. అంటే మనం చేసిన ప్రతి కాన్ఫిగరేషన్, ఈ అకౌంట్ ద్వారా చేసిన ప్రతి కాన్ఫిగరేషన్ ఆ ఫిజికల్ లొకేషన్ లో స్టోర్ అవుతుంది మనకి, రైట్. సో వన్స్ స్టోర్ అయిన తర్వాత ఏదన్నా న్యాచురల్ కొలామిటీస్, ఎర్త్ క్విక్స్ లాంటివి ఏమైనా వచ్చినప్పుడు, సో అక్కడున్న ఫిజికల్, అంటే ఇదంతా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది మనకి, ఒక ఫిజికల్ లొకేషన్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ ఫిజికల్ లొకేషన్ అనేది ఓవరాల్ గా న్యాచురల్ కొలామిటీస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓవరాల్ గా కొలాప్స్ అయిపోతుంది. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, ఇక్కడ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన ప్రతి కాన్ఫిగరేషన్ అనేది అక్కడ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. అంటే అసలు డేటా అనేది ఏమీ ఉండదు మనకి, రైట్. సో ఆ డ్రాబ్యాక్ ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం ఇక్కడ ఏం చేశారంటే సబ్మిట్ అనే కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఈ సబ్మిట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏం చేస్తుంది, 2 or 3 మల్టిపుల్ సబ్నెట్స్ ని క్రియేట్ చేసి సేమ్ కాన్ఫిగర్ సర్వర్స్ ని రెండు జోన్స్ లో, రెండు అవైలబిలిటీ జోన్స్ లో క్రియేట్ చేసుకొని ఏదైనా ఒక లొకేషన్ లో డేటా లాస్ అయినా కానీ ఇంకొక లొకేషన్ నుండి మనం డేటాని రిట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఈ ఈ రీజియన్ లో ఎన్ని సబ్నెట్స్ ఉన్నాయి మనకి, 3 సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. 2A, 2B, 2C. అంటే ఒక కంట్రీలో 3 లొకేషన్స్ లో వీళ్ళ ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. 3 లొకేషన్స్ లో ఎట్ ఈ టైం న్యాచురల్ కొలామిటీస్ అనేవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రావు. ఎందుకు రావు అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు వీటి మీద చాలా డిస్కషన్స్ చేసి ఒక రివ్యూ మీటింగ్స్ చేసుకొని ఏ 3 లొకేషన్స్ లో ఎట్ ఈ టైం న్యాచురల్ కొలామిటీస్ రాని లొకేషన్స్ ఏవి ఉంటాయో వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని ఆ 3 లొకేషన్స్ లో వాళ్ళు ఫిజికల్ సర్వర్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఆ 3 లొకేషన్స్ లో ఉన్న సర్వర్స్ ని మనం బై యూజింగ్ అన్ AWS అకౌంట్, ఈ AWS అకౌంట్ ద్వారా మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము. విపిసి ఉండి సబ్నెట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. వితౌట్ సబ్నెట్ విపిసి కాన్సెప్ట్ అనేది లేదు. వితౌట్ రూట్ టేబుల్ ఇంటర్నెట్, ఈ 4 కలిస్తేనే విపిసి కాన్ఫిగరేషన్, రైట్. సో ఈ 4గిట్లో ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా కానీ సో మీ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇన్స్టెన్స్ డిఫాల్ట్ విపిసితో క్రియేట్ అవుతుంది. కానీ మీరు క్రియేట్ చేసిన సర్వర్ కి సెక్యూరిటీ అనేది సెక్యూరిటీ అనేది ఎనేబుల్ లో ఉండదు. అంటే మీరు ఏదో ఒక పర్పస్ కోసం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు. క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ ఎలా ఉండాలి, మీరు క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ మీకు మాత్రమే యాక్సెసిబుల్ ఉండాలి. దట్టు ఎండ్ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ అనేవాళ్ళు మీ సర్వర్ లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా సమ్ పర్మిషన్స్ ఎనేబుల్ చేయాలి. పర్మిషన్స్ ఎనేబుల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, మీరు ఫైర్ వాల్స్ అనే వాటిని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫైర్ వాల్స్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, విపిసిస్, ఆల్ దోస్ ఆర్ ద సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్స్. So without security group, we can't provide any security for your instances. So that is our main mode. So that's what we are creating VPC. So VPC is the VPC means వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. అంటే మన సర్వర్ కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ని క్రియేట్ చేసి మన నెట్వర్క్ లోకి ఎవరు ఎంటర్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం క్రియేట్ చేసే కాన్సెప్ట్ ని విపిసి అంటాం, రైట్. సో ఈ విపిసి కాన్సెప్ట్ ఉన్నంత వరకు మీ పర్మిషన్స్ లేకుండా మీ సర్వర్ లోకి ఎవరు ఎంటర్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఒకవేళ వేరే వాళ్ళని మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్న రూట్ టేబుల్స్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ ద్వారా యాక్సెప్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో దీన్ని కూడా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది సబ్నెట్ మీన్స్ ఇన్ సబ్నెట్ సింపుల్ డెఫినేషన్ ఇస్ డివిజన్ ఆఫ్ ఐపీస్. అంటే ఒక నెట్వర్క్ నుండి మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్ గా స్ప్లిట్ చేస్తుంది. అంటే ఓహియో అనేది ఒక రీజియన్, ఆ రీజియన్ లో ఉన్న మెయిన్ సర్వర్ నుండి మూడు ఫిజికల్ లొకేషన్ గా, అంటే ఒకే రీజియన్ లో మన డేటా ఉందనుకో, ఆ ఒకే రీజియన్ లో ఏదన్నా ప్రాబ్లం వస్తే మొత్తం పోతుంది. అలా పోకుండా ఉండడం కోసం ఏం చేశారంటే ఆ ఒక రీజియన్ ని 3 ప్లేసెస్ గా స్ప్లిట్ చేసి సేమ్ డేటాని 3 ప్లేసెస్ లో డంప్ చేశారు. అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా ఒక లొకేషన్ లో మాత్రమే ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది, రైట్. సో ఆ ప్రాబ్లం ఫైండ్ అవుట్ అయిన తర్వాత ఏదైతే ఒక లొకేషన్ లో ప్రాబ్లం వచ్చిందో ఆ ప్రాబ్లం ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్న తర్వాత రిమైనింగ్ 2 లొకేషన్స్ లో ఉన్న డేటాని మళ్ళీ
ఫస్ట్ సర్వర్కి డంప్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇన్ సబ్నెట్ కాన్సెప్ట్. సబ్నెట్ కాన్సెప్ట్ లేకపోతే డేటాకి సెక్యూరిటీ అనేది లేదు. అంటే మన డేటా ఎప్పుడైనా లాస్ అవ్వచ్చు. లాస్ అయినా కానీ మనం మళ్ళీ దాన్ని రిట్రైవ్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. సో ఈ సబ్నెట్ కాన్సెప్ట్ ఉండడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, మన డేటా అనేది ఈ ఎనీ టైం ఇప్పుడు లాస్ అయినా కానీ ఎనీ టైం మనం దాన్ని రీస్టోర్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో ఎలా? బై యూజింగ్ సబ్నెట్ కాన్సెప్ట్. సో ఎప్పుడు సబ్నెట్ అనేది ఒకటి ఉంటే రీస్టోర్ చేయలేం, మినిమం 2 అండ్ మాక్సిమం 6. సో నౌ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఓన్లీ సబ్నెట్, వన్ సబ్నెట్ S1 sub1. అంటే ఇలా ఒకటి క్రియేట్ చేస్తే మనకి బ్యాకప్ ఉంది. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ సబ్నెట్ బై యూజింగ్ క్రియేట్ సబ్నెట్ బటన్. Click on create subnet. So this subnet is also in same VPC, right? అంటే సబ్నెట్ మీన్స్ డివిజన్ ఆఫ్ ఐపీస్. ఒక VPC నుండే మనం 2 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే ఇది సమ్ డిఫరెంట్ సబ్నెట్ వేరే VPC సెలెక్ట్ చేస్తాం అనుకో అని ఎలా క్రియేట్ చేయకూడదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ సబ్నెట్ అంటే ప్రీవియస్ గా క్రియేట్ చేసిన సబ్నెట్ ఒక నెట్వర్క్ లో ఉంటుంది, ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన సబ్నెట్ ఒక నెట్వర్క్ లో ఉంటుంది. అంటే 2 డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ లో ఉంటే మనం బ్యాకప్ కూడా తీయలేము. ఒకే నెట్వర్క్ లో 2 సబ్నెట్స్ ఉంటే మనం ఈజీగా బ్యాకప్ తీయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. అంటే 2 VPCs 2 డిఫరెంట్ సబ్నెట్స్ అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మన డేటాని బ్యాకప్ తీయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ allocating same subnet as S1_VPC. So this subnet also, this VPC is our VPC range is this one, 10.0.0.0/16, and scroll down a little bit. So and same name for your second subnet, S1_sub2. So S1_sub2, this is the second subnet, right? Sub2 means it is the short form of subnet. So this is the second subnet, and availability zone is, so here 3 availability zones are 2A, 2B, 2C. 2A is already allocated for S1_sub1. So 2A is already allocated for S1_sub1. So that's what we are allocating 2B for S1_sub2. So this is second physical location. So second subnet. So this is the second physical location, and IPv4 address for this subnet is 10.0.2.0/24. So why we are giving this IP means, so 10.0 is network addresses. Network address is constant. So here we can allocate 2. So why? Because already one already allocated for first subnet. So this is the second subnet. So that's what I am allocating second value. For suppose we are creating third subnet, so you can edit 3, 10.0.30. So actually the subnet is 2. That's what I am allocating 10.0.20/24, right? So again scroll down a little bit and click on create subnet. So already tag is already allocated. No need to assign any tag for the subnet. Then click on create subnet. So now second subnet also created for. Actually in this region, so S1.sub1 is there, S2.sub2 also there. Now we need to create one more subnet. So actually in this region the maximum limit is 3. So we are creating only 2 subnets. We need to create one more subnet by using click on create subnet button. So this one also same VPC. So S1_VPC, and the subnet name is S1_sub3. Sub3 stands for subnet 3. Sorry, sub3. And availability zone is 2C. 2A is already allocated for sub1, 2B is allocated for sub2, and 2C is allocated for sub3, right? సో ఇక్కడ మనం మళ్ళీ 2A ఇవ్వకూడదు. 2A ఇస్తే ఏమవుతుంది, 2 ఒకటే అవైలబిలిటీ జోన్ లో ఉంటాయి. ఎప్పుడు సబ్నెట్స్ అనేవి ఒక నెట్వర్క్ లో ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ సెట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో 2C. సో దెన్ థర్డ్ సబ్నెట్ IP is 10.0
30. So this is the third subnet. That's what I'm allocating 3.0. 10.0 is network, 3.0 are host addresses. So the next click on create subnet. Create subnet. I can refresh my AWS console by using this option. So actually this is our console refresh and this is our browser refresh. So we always prefer this one, console refresh, right? So again back to click on subnets in VPC dashboard. Yeah, so the three subnets all is perfectly created. All the subnet status is available. So now I select first subnet s1 underscore sub1 and right click on subnet, and then click on modify auto SN IP settings. And modify auto SN IP settings. ఈ IP settings ఎనేబుల్ చేయకపోతే మనం క్రియేట్ చేసే సర్వర్ కి ఐపీ అడ్రస్ అనేది జనరేట్ అవ్వదు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అంటే వితౌట్ ఐపీ ఆర్ డిఎన్ఎస్ నేమ్ వి కెనాట్ యాక్సెస్ అవర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆర్ సర్వర్. అంటే ఇన్స్టెన్స్ ని కానీ సర్వర్ ని కానీ వర్చువల్ మిషన్ కానీ దేన్నైనా మనం యాక్సెప్ట్ త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయాలంటే మనకి either ఐపీ అడ్రస్ అయినా ఉండాలి ఆర్ ఎల్స్ డిఎన్ఎస్ నేమ్ అయినా ఉండాలి. బోత్ ఆర్ పబ్లిక్. రెండు పబ్లిక్ అడ్రసెస్ అయి ఉండాలి, రైట్? సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ డిఎన్ఎస్ నేమ్ ని మనం ఆల్రెడీ అలొకేట్ చేసాం. ఎక్కడ? విపిసిస్ దగ్గర అలొకేట్ చేసాం. దిస్ వన్ అండ్ రైట్ క్లిక్ అండ్ ఎడిట్ డిఎన్ఎస్ హోస్ట్ నేమ్. సో ఎనేబుల్ అండ్ సేవ్ చేంజెస్. అంటే విపిసి దగ్గర డిఎన్ఎస్ నేమ్ ని ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం, సబ్నెట్స్ దగ్గర ఐపీ అడ్రస్ ని ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో సెలెక్ట్ ఫస్ట్ సబ్నెట్, రైట్ క్లిక్ and modify auto assign IP settings. అంటే modify auto assign IP settings means ఆటోమేటిక్ గా మనం క్రియేట్ చేసే సర్వర్ కి ఒక పబ్లిక్ ఐపీని ఏడబ్ల్యూఎస్ జనరేట్ చేస్తుంది, ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అని అర్థం. ఓకే, సో ఎనేబుల్ ఆటో అసైన్ ఐపీ పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో అగైన్ the next select second subnet also. So second select subnet, move on to actions, right click చేయొచ్చు or else actions modify auto assign IP settings, enable auto assign public IP address and save. So second subnet also done. So in modify third subnet also. So third subnet, right click, modify auto assign IP settings, enable. So here we are not enabling this option. Why? Because సో ఎందుకు ఎనేబుల్ చేయట్లేదు అంటే ఎనేబుల్ చేయకపోవడం వలన ఎలాంటి ఎర్రర్ వస్తుంది అనేది కూడా మీకు తెలియాలి. సో దానికోసం నేను దీన్ని స్కిప్ చేస్తున్నాను, రైట్? అంటే దీనికి కూడా ఎనేబుల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఐపీ వచ్చేస్తుంది, మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. బట్ మీకు ప్రాక్టికల్ గా అక్కడ ఎనేబుల్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అనేది కూడా తెలియాలి. దానికోసం నేను ఈ థర్డ్ సబ్నెట్ దగ్గర ఎనేబుల్ చేయకుండా డిజేబుల్ చేసి ఉంచాను. ఓకే, సో కమింగ్ టు ది ఇంటర్నెట్ గేట్వే. So this is the default internet gateway. So now we create our own internet gateway by using create internet gateway button. Click on create internet gateway. So name tag is s1 underscore igw. Igw means internet gateway, short form of internet gateway. So no need to assign any tags because we already allocated one tag s1 underscore igw. So no need to change any configurations for this. So here only one option is there. That option is name tag s1 underscore igw. Once allocate that name, you can click on create internet gateway button. Click on create internet gateway. So this is the overall description about our internet gateway. So this is our internet gateway ID and status is detached and VPC ID is null. So induku null ochindante our status is detached. We are not attaching any VPC for this internet gateway. That's what the VPC ID status is null, right? So this is our account ID. So actually our status is detached, right? How to attach? Coming to the actions, click on actions is on right top corner and then select attach to our VPC. We already created one VPC. That VPC name is s1 underscore
VPC. Now select that VPC. So this is our VPC S1_VPC and click on attach internet gateway button. So now the status is attached, and this is our VPC ID, right? సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే అనేది రియల్ టైంలో ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనం మన బయట సైడ్ నుండి వచ్చే అవుట్ సైడ్ ట్రాఫిక్ ని ఇన్సైడ్ టు అవుట్ సైడ్, లైక్ ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్ బౌండ్ రూల్స్. అంటే ఇన్బౌండ్ మీన్స్ బయట నుంచి లోపలికి వచ్చే ట్రాఫిక్, అవుట్ బౌండ్ మీన్స్ లోపల నుండి మన సర్వర్ లో నుండి బయట ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళే ట్రాఫిక్ ని ఒక వేని క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే ఏ వే నుండి ట్రాఫిక్ అనేది ఫాలో అంటే మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఇంటర్నెట్ VPC means virtual private cloud. So that is the isolation portion of our service. అంటే ఒక ఐసోలేషన్ పోర్షన్ క్రియేట్ చేసాము అంటే ఆ పోర్షన్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే పర్మిషన్ ఉండాలి. ఆ పోర్షన్ లోకి లోపలికి రావాలంటే ఒక వే కావాలి. అలాగే ఇప్పుడు మన హౌస్ ఉంది, హౌస్ లోకి లోపలికి రావాలంటే ఏం కావాలి, మనకి ఒక గేట్ కానీ డోర్ కానీ ఉండాలి. ఆ డోర్ ఉంటేనే మనకి లోపలికి రావడానికి పాసిబిలిటీ. అలాగే బయట నుండి వచ్చే ట్రాఫిక్ లోపలికి రావడానికి, లోపల నుండి వచ్చే ట్రాఫిక్ బయటికి పోవడం కోసం మనం ఒక డివైస్ ని సెట్ చేస్తాం, వర్చువల్ డివైస్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. సో ఇన్ ఫిజికల్ టర్మ్స్ లో దీన్ని మోడమ్ అని కన్సిడర్ చేస్తాం. మన ఇంట్లో వైఫై రోటర్స్ ఉన్నాయి కదా, సో దాన్నే ఇంటర్నెట్ గేట్వే అని పిలుస్తాం. సో మనం ఇంట్లో మోడమ్ ని పర్చేస్ చేసి దానికి ఎక్స్ట్రా సెటప్స్ అవన్నీ పెడతాం. కానీ ఇక్కడ AWS లో మనకి చాలా సింపుల్ అన్నమాట. నేమ్ ఇచ్చి అలొకేట్ చేసి దాన్ని మన నెట్వర్క్ కి అటాచ్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే, రైట్? సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. So we will discuss on end of the session, don't worry. So coming to the next point, road tables. సో ఈ రోడ్ టేబుల్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే, సో ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్బౌండ్ అంటే బయట నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్, లోపల నుండి వెళ్ళే ట్రాఫిక్ ని బయట నుండి ఇక్కడ ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఆల్రెడీ డిజైన్ చేసాం, రైట్? సో యాక్చువల్లీ వీఆర్ ఇన్ యుఎస్ ఐఫాన్ ఈస్ట్ ఐఫాన్, సారీ ఆల్రెడీ allocated US-East-2. US-East-2 means this is your region. So in this region we are allocating 3 subnets. So this is first subnet, and this is the second subnet, and this one is the third subnet, right? So first subnet name is 2A, second subnet name is 2B, and third subnet name is 2C. Third subnet name is 2C. Actually subnets are public space. అంటే సబ్నెట్ లో ఉన్నది పబ్లిక్ స్పేస్. అంటే ఈ స్పేస్ లో ఎంతమంది అయినా ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఈ స్పేస్ లో ఎంతమంది ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో యాక్చువల్లీ నేను ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. దట్ ఇన్స్టెన్సెస్, సో దిస్ is one instance, like that means this is one server, and this is another server, and this is some other server, and this server name is, so this server name is RD, so that means my server, and this server is HCL server, and this server is TCS server. So this server is TCS server. Actually AWS is the public service, right? So public service అయినప్పుడు RD server ని HCL యూజ్ చేసుకోవచ్చు, HCL server ని TCS కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఆర్డీ చేసే డేటా, ఆర్డీ చేసే ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటిని HCL వ్యూ చేయొచ్చు, HCL చేసే ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటిని TCS వ్యూ చేయొచ్చు, ఎడిట్ చేయొచ్చు, మాడిఫై చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. సో అలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి మార్కెట్లో అనేది కాంపిటీషన్ అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే ఒకటి చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ డంప్ చేసుకొని కాపీ పేస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. కానీ ఒక కంపెనీకి నేమ్ రావాలంటే దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, పర్ఫార్మెన్స్ మీద, టీమ్ వర్క్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఆ టీమ్ వర్క్ ఆ కంపెనీకి ఇంటర్నల్ గా ఉండాలి, ఏ కంపెనీది ఆ కంపెనీకి ఇంటర్నల్ గా ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి AWS కాన్సెప్ట్ ఏంటి, AWS ఈజ్ ద పబ్లిక్ సర్వీస్. అంటే AWS లో ఒక సర్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తే అందరూ యాక్సెస్ చేయొచ్చు, అందరూ ఎడిట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఈ డ్రాబ్యాక్ ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే, పర్టికులర్ గా ఒక వర్చువల్ ప్రైవేట్ సర్వర్ ని వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ని మన సర్వర్ కి అలొకేట్ చేసుకుంటున్నాం.
So this line called, this rectangle is called virtual private cloud for RD server, and this line for virtual private network for HCL server, and this line for this box for virtual network for TCS server. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, విపిసి ద్వారా ఇవన్నీ మనకి ఏంటి విపిసిస్. సో ఇప్పుడు డ్రా చేసిన లైన్స్ అన్ని మనకి విపిసి కాన్సెప్ట్స్, విపిసి. సో దిస్ ఇస్ VPC1, so this is VPC2, and this is VPC3. అంటే 3 కంపెనీస్ కి 3 డిఫరెంట్ విపిసిస్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆర్డి, హెచ్సిఎల్ అండ్ టీసీఎస్ పబ్లిక్ నెట్వర్క్ నుండి స్ప్లిట్ అయిపోయి ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది బై యూజింగ్ విపిసి కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, ఆర్డి నుండి హెచ్సిఎల్ గా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే హెచ్సిఎల్ పర్మిషన్ లేకుండా ఆర్డి అనే కంపెనీ కనెక్ట్ అవ్వలేదు, అలానే ఆర్డి కంపెనీ పర్మిషన్ లేకుండా హెచ్సిఎల్ అనేది కనెక్ట్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఎందుకు అంటే మనం విపిసి అనే ఒక ఐసోలేషన్ వాల్ ని క్రియేట్ చేసాం, ఒక ఐసోలేషన్ పోర్షన్ ని మన సర్వర్ కి అలొకేట్ చేసుకున్నాం. దాని వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి మన సర్వర్ లోకి ఎవరు ఎంటర్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఒకవేళ మన సర్వర్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే పీరింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ద్వారా అవ్వచ్చు, లేదంటే మనం రూట్ టేబుల్లో ఆ ఐపీని ఎనేబుల్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ అవర్ కాన్సెప్ట్. అండ్ వితౌట్ విపిసి కాన్సెప్ట్ we can't provide any security for our server. That is main point, right? So the next మనం ఇంటర్నెట్ గేట్వే అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ కాన్సెప్ట్, రైట్? సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఎలా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ లైక్ జస్ట్ మోడమ్. సో దిస్ మోడమ్ ఫర్ ఆర్డి, అండ్ దిస్ మోడమ్ ఫర్ హెచ్సిఎల్, అండ్ దిస్ మోడమ్ ఫర్ టీసీఎస్. ఇది ఏం చేస్తుంది మనకి, సో దిస్ ఇస్ ఇంటర్నెట్. సో దిస్ ఈస్ ఇంటర్నెట్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇంటర్నెట్ నుండి వచ్చే ట్రాఫిక్ ని ఇలా మన సర్వర్ లోకి మూవ్ చేయాలి. అలాగే దీని నుంచి రిటర్న్ అయ్యే ట్రాఫిక్ మోడమ్ నుంచి మళ్ళీ ఎక్స్టర్నల్ ఎండ్ యూజర్స్ కి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో ఈ వచ్చే అవుట్పుట్ ఎండ్ యూజర్స్ ఇక్కడ నుండి యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు. ఎండ్ యూజర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు మనకి, ఇక్కడ ఎండ్ యూజర్స్ పబ్లిక్ ఐపీని యూజ్ చేసుకొని మన సర్వర్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు ఎండ్ యూజర్స్. సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈ మోడమ్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఈ యూజర్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలా లేదా అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. అంటే ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్ బౌండ్ ట్రాఫిక్స్. ఇన్బౌండ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇన్బౌండ్ మీన్స్ ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్ళే ట్రాఫిక్ ని ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ అంటాం. ఇక్కడ నుంచి అంటే ఇంటర్నెట్ నుండి మన సర్వర్కి వెళ్ళే ట్రాఫిక్ ని ఇన్బౌండ్ అంటాం. అలానే అవుట్ బౌండ్ మీన్స్ మన సర్వర్ నుండి ఇంటర్నెట్ కి వెళ్ళే ట్రాఫిక్ ని అవుట్ బౌండ్ ట్రాఫిక్ అనిపిస్తుంది. సో బోత్ ఇన్బౌండ్. అంటే ఈ ట్రాఫిక్స్ ని కంట్రోల్ చేసేది ఏంటిది, ఇంటర్నెట్ గేట్వే. అంటే ఈ గేట్వే ఏం చేస్తుంది, ఈ ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్ బౌండ్ ట్రాఫిక్స్ ని ఈ వే నుండి మన సర్వర్ లోకి పాస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను 2A 2B 2C అని 3 సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఎందుకు, సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ నాకు ఇక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ ఉండాలి. సో ఈ ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా సేమ్ నేమ్స్. ఏ నేమ్ ఇవ్వచ్చు నేను, సేమ్ ఆర్డి. So first instance name is RD. So this instance also RD, and here this instance also RD. అంటే 3 ఇన్స్టెన్సెస్ ఒకటే అయి ఉండాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో 2A 2B 2C దోస్ 3 ఆర్ ఫిజికల్ లొకేషన్స్. అంటే ఈ 2A లొకేషన్ లో డేటా లాస్ అయినా కానీ, ఈ 2Aలో RDలో ఉన్న డేటా లాస్ అయినా కానీ, ఇక్కడ 2Bలో డేటా ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం 2Cలో డేటా ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, ఇది మళ్ళీ ఈ ఫిజికల్ లొకేషన్ అప్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ డేటాను మళ్ళీ రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా రీస్టోర్ చేసుకోవాలంటే, ఈ 3 ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. బై డిఫాల్ట్. ఓకే, ఇలా ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్ కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఒక లొకేషన్ లో మనం డేటా లాస్ అయినా కానీ ఇంకొక లొకేషన్ నుండి మనం డేటాని రిట్రైవ్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ విపిసిని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత విపిసి స్టేటస్ ఈజ్ డిటాచ్డ్ అని ఉంది, రైట్? సో డిటాచ్డ్ అని ఉంది, దాన్ని అటాచ్ చేసాం. అటాచ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి, సో ఈ ఫ్లో అనేది మనకి ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ సెక్యూరిటీ ఫైర్ వాల్ అనేది దీనికి కూడా అలొకేట్ అవుతుంది. అంటే హ్యాకర్ అనేవాడు మన ఇంటర్నెట్ గేట్వే ద్వారా కూడా మన సర్వర్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం
నా ఇంటర్నెట్ గేట్వే కూడా నేను క్రియేట్ చేసిన వర్చువల్ నెట్వర్క్ ని అలొకేట్ చేసుకున్నాను. అటాచ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే మీన్స్ okay. So the next point is route tables. So create route table, click on create route table button. So name is s1 underscore rt. Rt means it is a short form of route table concept, and attach vpc. Our vpc is s1 underscore vpc. So no need to assign any tag. Why? Because we already allocated one tag s1 underscore rt. So the next click on create. సో రౌటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ హార్డ్వేర్ డివైస్. రౌటర్ అనేది ఒక హార్డ్వేర్ డివైస్ మాత్రమే. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే, ఈ రౌటర్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్, ఏదైతే ఇంటర్నెట్ నుంచి ట్రాఫిక్ వస్తుందో ఆ ట్రాఫిక్ ఏ సర్వర్కి వెళ్ళాలి అంటే, ఇక్కడ నుండి వచ్చే సర్వర్ 2Aకి వెళ్ళాలా, 2Bకి వెళ్ళాలా, 2Cకి వెళ్ళాలా, లేదంటే ఇక్కడ నుండి వచ్చే డేటా VPC 2 నుంచి HCLకి వెళ్ళాలా, TCSకి వెళ్ళాలా అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. అంటే రూట్స్ ని ప్రాపగేట్ చేస్తుంది. ఏ రూట్ వాల్యూ అక్కడ వచ్చే ప్యాకెట్ అనేది, అంటే అక్కడ వచ్చిన డేటాని ప్యాకెట్స్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసి, ఆ కన్వర్ట్ చేసిన ప్యాకెట్స్ ని ఏ లొకేషన్ లో ఎటు పంపించాలనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. రూట్ టేబుల్, ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ రూట్ టేబుల్ ఈస్ ప్రాపగేటింగ్ అడ్రస్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్. అంటే సోర్స్ నుండి డెస్టినేషన్ కి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ ని పర్ఫెక్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, రైట్. సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు కూడా మన డేటా అనేది థర్డ్ పార్టీ పర్సన్స్ హ్యాక్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను, నా రోట్ టేబుల్ కూడా ఆ రోటర్ కూడా VPC అనే కాన్సెప్ట్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఫైన్. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా హ్యాకర్స్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు నాకేమి ఇంటర్నెట్ గేట్వే నుండి అటాక్ చేయలేరు, రోడ్ టేబుల్ నుండి అటాక్ చేయలేరు, సబ్నెట్స్ నుండి అటాక్ చేయలేరు. ఎందుకు అంటే ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ కి VPC అనే ఒక ఫైర్ వాల్ ని నేను ఆల్రెడీ అలొకేట్ చేశాను, ఒక ఐసోలేషన్ పాత్ ని క్రియేట్ చేశాను, రైట్. సో the next select our subnets. So s1 underscore rt is our root table. So this is the overall description about our root table. Summary means overall description. And coming to the roots, so this is the second tab in roots. Click on edit. So then the default values 10.0.0.0/16. అంటే 10.0.0.0/16 దేనికి అలొకేట్ చేసాం మనం, ఇక్కడ ఉన్న సబ్నెట్ కి అలొకేట్ చేసాం. సో ఫస్ట్ సబ్నెట్ ఏముంది మనకి RD, ఇది ఫస్ట్ సబ్నెట్ RD, ఇది సెకండ్ సబ్నెట్, ఇది థర్డ్ సబ్నెట్, రైట్. సో ఫస్ట్ సబ్నెట్ కి మనం ఏమి అలొకేట్ చేసాము, మనం VPCకి ఏమి అలొకేట్ చేసాం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ VPCకి వచ్చి, సో ఈ లైన్ అనేది VPC, ఇక్కడ VPCకి 10.0.0.0/16 అని అలొకేట్ చేసాం. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ IP అనేది విత్ ఇన్ ది VPC రేంజ్ లో మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. విత్ ఇన్ ద రేంజ్ మీన్స్ RD 2A 2B 2C ఈ మూడు ఇన్స్టెన్సెస్ కమ్యూనికేట్ అవడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. బట్ మనం ఈ కమ్యూనికేషన్ తో పాటు బయట నుండి వచ్చే ట్రాఫిక్ వెబ్సైట్స్ లైక్ గూగుల్ కానీ, జీమెయిల్ కానీ, ఫేస్బుక్ కానీ ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే దీనికి సమ్ ఎక్స్ట్రా రూట్ అనేది యాడ్ చేయాలి. అంటే ఈ 10 అనేది ఓన్లీ ఐసోలేషన్ పోర్షన్ లో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే, ఐసోలేషన్ పోర్షన్ లో ఉన్న సర్వర్స్ ని మాత్రమే కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. కానీ మనకి ఏం కావాలి, అక్కడ అవుట్ సైడ్ నెట్వర్క్స్ ని కూడా కమ్యూనికేట్ చేయాలి. అవుట్ సైడ్ నెట్వర్క్స్ ని కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే యాడ్ రూట్. సో దెన్ వాల్యూ ఈస్ 0.0.0/0 4 zeros/0. అండ్ అంటే మనకి రౌటర్ కి ఏమని అలొకేట్ చేస్తున్నాము, 0.0.0.0/0 ఈ వాల్యూ ఏంటి. సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ వాల్యూలెస్. అంటే ఎలాంటి వెబ్సైట్ వచ్చినా కానీ, ఎలాంటి వెబ్సైట్ ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్ బౌండ్ ట్రాఫిక్స్ వచ్చినా కానీ జస్ట్ డైరెక్ట్ గా మోడమ్ ద్వారా, ఇంటర్నెట్ గేట్వే ద్వారా లోపలికి పంపించి, సో ఇక్కడ నుండి వచ్చే రెస్పాన్స్ డైరెక్ట్ గా ఇంటర్నెట్ మోడమ్ ద్వారా బయటికి పంపించేసి ఎండ్ యూజర్ కి సబ్మిట్ చేయి. అంటే ఎలాంటి వెబ్సైట్ అయినా మన సర్వర్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, పంపించవచ్చు ట్రాఫిక్ ని, రైట్.
ఈ ట్రాఫిక్ అనేది ఎలా వెళ్తుంది? ఈ 00 వాల్యూ ఎక్కడి నుండి వెళ్తుంది? ఈ 00 వాల్యూ ఇంటర్నెట్ గేట్వే నుండి వెళ్ళాలి. ఇంటర్నెట్ గేట్ ఏదైనా వెళ్ళాలంటే కొత్త ఐపీ ఇంటర్నెట్ గేట్వే నుండే వెళ్ళాలి. ఇంటర్నెట్ గేట్వే బయట నుండి వెళ్ళడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ మన ఇంటర్నెట్ గేట్ ఈ ఐపీకి మన ఇంటర్నెట్ గేట్వేని అటాచ్ చేయాలి. దీని టార్గెట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే and our internet gateway name is s1_igw, right? Choose that one and then click on save routes and close. Save routes and close. So that is also fine. So the next, click on subnet association, edit subnet association. So select all the subnets. We are creating only 3 subnets. Those subnet names are s1_sub1, s1_sub2 and s1_sub3. సో ఇక్కడ మనం ఎన్నైతే సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం ప్రతి సబ్నెట్ మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, వీటన్నిటిని సెలెక్ట్ చేయండి. జస్ట్ సెలెక్ట్ ఆల్ ద సబ్నెట్స్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. అంటే ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తేనే ఇక్కడ ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. ఇలా మనం సెలెక్ట్ చేస్తేనే ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. అక్కడ మనం ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేయకుండా ఉంటామో ఆటోమేటిక్గా అవి ఇంటర్ కనెక్టివిటీ అనేది మిస్ అవుతుంది. అంటే ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం లేకుండా దేనికి దానికి సపరేట్గా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఏదైనా న్యాచురల్ కలామిటీస్ వచ్చి ఏదైనా డేటా లాస్ అయినా కానీ రిట్రైవ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఎందుకు లేదంటే ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్ కనెక్ట్ అయ్యి లేదు కాబట్టి మనకి డేటా అనేది మనం రిట్రైవ్ చేయలేము. సో ఎప్పుడైనా డేటా రిట్రైవ్ చేయాలంటే సబ్నెట్ అసోసియేషన్స్ లో ఎన్ని సబ్నెట్స్ ఉన్నాయో ప్రతి సబ్నెట్ ని అసోసియేట్ చేయాలి. వన్స్ అసోసియేట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ స్టేటస్ చెక్ చేయొచ్చు. ఎక్స్ప్లిసిట్ సబ్నెట్ అసోసియేటెడ్, కౌంట్ ఈస్ 3 సబ్నెట్స్, రైట్? సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ మెయిన్ సబ్నెట్. నో, ఇది మనం ఓన్ క్రియేట్ చేసిన సబ్నెట్, అందుకే ఇక్కడ మనకి స్టేటస్ అనేది నో వచ్చింది. సో దిస్ సబ్నెట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ VPC రేంజ్. సో అవర్ VPC range ID is name is s1_vpc, right? And this is our subnet owner ID. So fine. Okay, so that is the VPC concept. So actually our requirement is 2 VPCs with same region. Now we are creating only one VPC. Now we need to create one more VPC. Again back to my console. Your VPCs already VPC creation already మీకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి సెకండ్ సబ్నెట్ త్వరగా క్రియేట్ చేస్తాం. Create VPC. So the subnet name is s2_vpc. So first VPC name is s1. So this VPC name is s1_vpc, and this VPC private IP range is, so in previous VPC we are allocating class A private IP, right? So now we are allocating class B private IP. Class B private IP range is 172.16.0.0/16. 172.16 is networks, remaining 2 zeros are host addresses. /16 means we already know about that. So create subnet. So again move on to actions, edit DNS host name, enable and save changes. So VPC is fine. The next coming to the subnets, create subnet. So VPC means our second VPC. So this is our second VPC, s2_vpc. So this VPC range is 172.16.0.0/16, right? And subnet name is s2_sub1. So the subnet in S2 VPC, s2_vpc. So this is one more VPC. So that's what we are allocating same availability zone. So 2A అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ 2A ఎందుకు సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఈ రేంజ్ మళ్ళీ సపరేట్ VPC ఇది, అంటే సేమ్ ఆర్కిటెక్చర్ మళ్ళీ డిజైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఉంది కదా ఏదైతే అది, వెయిట్ ఏ మినిట్. ఇక్కడున్న సేమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ని మనం మళ్ళీ డూప్లికేట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం. సో ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసామో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ మొత్తం మనం డూప్లికేట్ క్రియేట్ చేస్తాం మళ్ళీ. సో ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం అంటే పీరింగ్ కాన్సెప్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే మస్ట్ అండ్ 2 VPCs మనకు ఉండాలి. ఓకే, అగైన్ బ్యాక్ టు మై కన్సోల్.
సో అగైన్ 2A ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఆల్రెడీ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేస్తున్నానంటే ఇది మళ్ళీ సపరేట్ నెట్వర్క్ మనకి. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ అలొకేటింగ్ 2A అగైన్. సో అండ్ సబ్నెట్ రేంజ్ ఇస్ 10.0. అలా ఇవ్వకూడదు, 10.0 అని ఎప్పుడు ఇవ్వకూడదు. ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అంటే యాక్చువల్గా ఇది కొత్త VPC, ఈ కొత్త VPC రేంజ్ ఏ రేంజ్ ఉందో అది చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. కొత్త VPC రేంజ్ మనకి ఏముంది 172.16. సో సబ్నెట్ ఆల్సో సేమ్ రేంజ్, సబ్నెట్ ఆల్సో ఇన్ సేమ్ రేంజ్. సో సేమ్ రేంజ్ means 172. So 172.16. So both are networks. Why? Because /16. /16 means two networks and two host addresses. Dot 1.0/24. That's fine. Okay. So the next click on create subnet. So sorry, 1177 is not acceptable. 172 only. So the next click on create subnet. Creating. సో బై డిఫాల్ట్ మీరు 10 ఇచ్చినా కానీ యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయదు చూద్దాం ఒకసారి. అసలు చేస్తుందో లేదో చూద్దాం. అగైన్ రైట్ క్లిక్, మోడిఫై AWS సెట్టింగ్స్, ఎనేబుల్ అండ్ సేవ్. నౌ క్రియేట్ వన్ మోర్ సబ్నెట్. యాక్చువల్లీ అవర్ maximum limit is 2. So that's what we are creating one more subnet. Again click on create subnet. So VPC ID is second VPC. This is our second VPC. Choose that one. And subnet is S2_sub2. So this is the second subnet and in second VPC. So availability zone is 2B. So that's fine. And we are allocating 10.0.0/24 and click on create. So click on create. So we are getting error. Why the error is CIDR address is not within CIDR address from VPC. సో ఇక్కడ ఉన్న అడ్రస్ VPC రేంజ్ లో లేదు, అడ్రస్ ని చేంజ్ చేయండి అని అడుగుతుంది. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ అసైనింగ్ 172.16.2.0. సో నౌ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్, రైట్? సో ఎందుకు యాక్సెప్టబుల్ అంటే ఈ IP అనేది మన VPC రేంజ్ లో ఉంది అని. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ సబ్నెట్. సో అగైన్ సెలెక్ట్ సెకండ్ సబ్నెట్ and actions, modify AWS IP settings and enable the checkbox and save it. Okay, fine. So coming to the internet gateway, create internet gateway. So S2_IGW. So scroll down a little bit and click on create internet gateway. సో ఆల్రెడీ మీకు ఆల్రెడీ క్రియేషన్ అంతా తెలుసు కాబట్టి నేను త్వరగా కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. సెకండ్ VPC, రైట్? అటాచ్ టు యువర్ VPC. అవర్ VPC is S2_VPC and click on attach internet gateway. So internet gateway also fine. Coming to the root table, create root table, and this root table name is S2_RT. So this root table in second VPC, S2_VPC, and click on create and close. So now select your second root table, S2_RT. Coming to the below description tab. So now I can choose subnet associations. Now click on edit subnet associations button. So we are creating only two subnets. One is రెండింటికి సేమ్ నేమ్ ఇచ్చాను, బట్ no, not an issue. But both are in two different availability zones. One in 2A and second one is 2B. So select and click on save. నేమ్స్ ఎలా ఇచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు, బట్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ అనేవి చేంజ్ చేయాలి. అగైన్ బ్యాక్ టు routes, edit route. So this is the default route for our VPC. So now I can add one more route. That route value is 0.0.0.0/0, and target is our internet gateway. So our target is internet gateway, and our internet gateway name is S2_IGW. Choose that one and click on save routes and close. So that is also fine. So first step is done. So two VPCs with same regions. Actually we are in Ohio. So same region lo manam already two VPCs create chesam. Kavalante check cheyochu your VPCs.
So one VPC name is S1 underscore VPC and second VPC name is S2 underscore VPC. Right? Again back to my notepad tab. So this is now we discuss on second step. Create two instances in same VPC. అంటే రెండు ఇన్స్టెన్సెస్ ని రెండు డిఫరెంట్ VPCs లో. సో create two instances in two different VPCs, not same, two different VPCs. Again back to my console, click on services, EC2. సో ఇప్పుడు ఏం చేసాం, ఈ ఆర్కిటెక్చర్ లో RD అనే ఒక ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఇక్కడ మనకి, సో ఈ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ అవుటర్ లైన్ అనేది మనకి VPC1 అంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి మనకి S1 అండర్స్కోర్ VPC, ఈ కింద ఉన్నది S2 అండర్స్కోర్ VPC. అంటే మనకి S1 అండర్స్కోర్ VPC ఏ సర్వర్ ని క్రియేట్ చేయాలి, RD అనే సర్వర్ ని క్రియేట్ చేయాలి. అలాగే S2 అండర్స్కోర్ VPC లో HCL అనే సర్వర్ ని క్రియేట్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో సర్వర్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే అగైన్ బ్యాక్ టు మై AWS console. So click on services and select EC2 on compute section. So this is the compute section and select first one, EC2, Elastic Compute Cloud. And here the running instance count is 0. So scroll down a little bit and click on launch instance. You can click on launch instance button. So here the AMI type is, now I select Amazon Linux on Linux to AMI. So in previous session we are discussing about Ubuntu, right? So now we are creating one more AMI. That AMI is AWS Linux. This is their one AMI, AWS one AMI. Okay, click on select. So I think ఈ స్టెప్స్ కూడా చెప్పవసరం లేదనుకుంటా, థర్డ్ సెషన్ లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం వీటన్నిటిని గురించి. So family is T2 Micro. In T2 Micro, they will provide one virtual CPU and 1 GB of volume, 1 GB of memory. Like memory means RAM, and volume type is EBS. EBS means it is the permanent storage device, elastic block storage, and it works on low to moderate network, and it also supports IPv6 address. So if you want some extra configuration, you can choose T3 or X minimal. So now I select T2 Micro. Why? Because that is the free tier eligible service. Okay, so the next click on configure instance details. So this is the third step. So number of instances is 1. I need only one instance, and network is, this is the default network. So this is the default network. This network is provided by AWS. So now select your network. So we are already creating two subnets, S1 underscore VPC, S2 underscore VPC. అంటే మీరు అక్కడ VPC ఎన్ని క్రియేట్ చేసినా కానీ ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ అవుతాయి మనకి. అంటే ఆ VPCకి ఇది ఒక్కటే లింక్అప్, ఇక్కడ లింక్ చేస్తే చాలు మీ ఇన్స్టెన్స్ కి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ అయిపోయినట్టు. ఓకే, సో S1 అండర్స్కోర్ VPC. సో మన S1 అండర్స్కోర్ VPC లో మనం ఎన్ని అవైలబిలిటీ జోన్స్ క్రియేట్ చేసాం, 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఆ 3 ఇక్కడ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేద్దాం. సో 2A, 2B, 2C 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయి. సో సెలెక్ట్ S1 underscore sub1 and then delete and then click on add storage. No need to send any tags. So this is the root volume, and this volume is in this particular location, and this volume snapshot ID, and our required size is 8 GB. 8 GB is enough for Amazon Linux operating system. So if you want more, you can select 10, 15 or 20 or 30. So but the maximum limit is only 30 GB, and 30 GB of free. So if you can allocate 31, you will pay for extra volume. Extra volume means 1 GB. So volume type is SSD. SSD means it is the solid state disk. Solid state disk means its performance is very high, but storage capacity is very less. సో పర్ఫార్మెన్స్ హైలో ఉండాలి, స్టోరేజ్ లెస్ ఉన్నా కానీ మనం ఆటోమేటిక్గా స్టోరేజ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో మనం
ఈ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ట్యాగ్స్. Add a tag. Key is name and value is our instance name is RD. So this is our first instance, right? So now I allocate RD. So this is my first server. My first server name is RD, and this server in S1 underscore VPC and 2A availability zone. సో ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఎక్కడ ఉంది? S1 అండర్స్కోర్ VPC లో 2A అనే ఒక అవైలబిలిటీ జోన్ లో క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ఇన్స్టెన్స్ పేరేంటి? RD. సో ది నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. So SSH is the default security group for Ubuntu operating system, and this SSH port number is 22 and source level is custom, right? Now I can add one more group, and rule type is all traffic. All traffic means it allows any type of port. So all those are the security ports. So now I select all traffic. All traffic means it allows any type of ports. Actually our actual port range is 65,535. So here we are using only 11,024 or 19,000 ports we are using. Remaining all are formal port numbers, right? So we already discussed on previous sessions. So if you okay, fine. So the next source is custom to anywhere, and then click on review and launch. Custom to anywhere ఎందుకు ఇచ్చామంటే మనం డిప్లాయ్ చేసిన అప్లికేషన్ అందరూ యాక్సెస్ చేయాలంటే అక్కడ ఎనీవేర్ అని ఇవ్వాలి. ఒకవేళ ఓన్లీ కస్టమర్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? మనకి కస్టమర్ ఇస్తే ఓన్లీ మీరు మాత్రమే యాక్సెస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. బట్ SSH లో కస్టమర్ ఎందుకు ఇచ్చానంటే, సో దిస్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పోర్ట్ నెంబర్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎండ్ యూజర్స్ కి అవసరం లేదు. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు అడ్మిన్ కి మాత్రమే కావాలి, అందులో ఉన్న అప్లికేషన్స్ ఎండ్ యూజర్ కి కావాలి. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ అలొకేటింగ్. SSH సోర్స్ ఇస్ కస్టమ్, ఆల్ ట్రాఫిక్ సోర్స్ ఇస్ ఎనీవేర్. అంటే ఆల్ ట్రాఫిక్ అనేది అప్లికేషన్ సోర్స్, SSH అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సోర్స్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ రివ్యూ అండ్ లాంచ్. Again click on launch. So choose an existing key. If you have any key pair, you can choose existing key pair. You don't want any key, create a new key pair. So I don't have any key pair, that's what I am selecting, create a new key pair, and my key pair name is JNTUK or else RD. So my instance name is RD and my key pair name also RD, and then click on download key pair. So once download was completed, you just confirm it in download tab. So once download is done, you just again click on launch instance. Right, డౌన్లోడ్ అవ్వకుండా క్లిక్ చేయకండి లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అనే బటన్. ఓకే, సో అగైన్ క్లిక్ ఆన్ వ్యూ ఇన్స్టెన్సెస్. Yeah, fine. So this is our instance. Our instance state is pending, right? So sometimes మనకి ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అవ్వదు. RD we already allocated one tag. That tag name is RD. So that is our instance tag. సో సమ్ టైమ్స్ అనే ఈ ట్యాగ్ అనేది ఎలకేట్ అవ్వకపోతే మనం ఎక్కడైనా ఎలకేట్ చేయొచ్చు. ఎలా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎడిట్ సింబల్ ఉంది కదా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఎడిట్ నేమ్ is RD and save. And save. Okay, fine. Now running, and we will wait for few seconds. So our instance state is running, but status 6 is initializing. Wait for some time, it will take some time. Okay, fine. So in the that we need to create one more instance. So we already created one instance. We need to create one more instance in another VPC. So this VPC in so this is the overall description about this VPC in S1 underscore VPC, right? So now we need to create one more VPC in S1 underscore VPC, S2 underscore VPC, right? Again click on launch instances.
So again, I can select Amazon Linux 2 AMI. So this is their AWS 1 AMI. So that is also free test service. So T2 micro is fine. Configure security groups. So now I need only one instance, and network is second network. So previously we are selecting S1 underscore VPC. Now I select S2 underscore VPC. So in this VPC, we are creating only two subnets, right? So our two subnets ఉన్నాయో check చేయండి. Yes, 2A, 2B. But two subnets ki names ఒకటే ఇచ్చాం గాని, but two subnets two different zones లో create అయ్యాయి. So US hyphen East hyphen 2A is one, and US hyphen East hyphen 2B is another subnet. So now I select US hyphen East hyphen 2A. Right? So the next comment ఈ సబ్నెట్ కిందకి వస్తే we'll discuss in further sessions. No, don't worry. The next, click on add storage. 8 GB is enough for Amazon Linux. Add tags, add a tag, keys, sorry, previous one. So you can add tag button and click cheyochu, or else choose add tag button or click to add a name. Can choose this one also. Click to add a new tag link. So the name is, so second subnet, second instance name is HCL, right? సో అంటే S2 అనే VPCలో మనకి ఏ సర్వర్ ఉంది, HCL అనే సర్వర్ ఉంది. సో HCL సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలి. HCL and then configure security groups. So add one more rule, then rule type is all traffic and source level is anywhere. And then click on review and launch, and again click on launch. So we already created one key, right? So that key name is rd.pm. So that's what I'm selecting, choose an existing key pair, and my key pair name is RD. So RD is already there. That's what I'm allocating, RD. And then click on I acknowledge checkbox and click on launch instance. Scroll down a little bit and view instances. So actually here RD in which VPC? So RD in S1 underscore VPC, and HCL is in S2 underscore VPC. RD అనేది ఒక సపరేట్ నెట్వర్క్ లో ఉంది, HCL అనేది సమ్ అదర్ సపరేట్ నెట్వర్క్ లో ఉంది, రైట్? అండ్ ఇప్పుడు మనం పీరింగ్ కనెక్షన్ ద్వారా ఏం చేయగలుగుతున్నాం, ఇక్కడ రెండు డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ ని ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసుకోవడాన్ని పీరింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటాం. అంటే రెండు వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లోజ్ సర్వీసెస్ ని ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసుకోవడాన్ని నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటాం, రైట్? వెయిట్ ఏ మినిట్. Wait a minute. Actually, no, the time is already 7. Okay, fine. So attendance link. Wait for 5 minutes. I will share the attendance links out. So the next concept is next third step is peering connection. Peering connection means interconnection between
two network devices and S1 underscore VPC and S2 underscore VPC. S1 underscore VPC is in RD. S2 underscore VPC is in HCL. అంటే రెండు ఇన్స్టెన్సెస్ టూ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ లో ఉన్నాయి. రెండింటిని మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు రెండు డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ ని ఒకదానితో ఒకటి కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి? బై యూజింగ్ పీరింగ్ కాన్సెప్ట్. అంటే పీరింగ్ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం రెండు సర్వర్స్ ని, అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి, అంటే లైక్ ఆర్డి నుండి హెచ్సిఎల్ కి, హెచ్సిఎల్ నుండి ఆర్డికి కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. పీరింగ్ కాన్సెప్ట్స్, రైట్? Actually, no, the time is already 7:40. Okay, fine. సో ఈ పీరింగ్ కాన్సెప్ట్ ని మనం రేపు సెషన్ లాంటి ఈ సెషన్ ఇంకా 1 hour టైం పడుతుంది. 1 hour 1.5 hour టైం పడుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి రేపటి సెషన్ లో మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకేనా? సో లేదు మీకు ఇంకొక ఈజీగా 1 hour పడుతుంది. డోంట్ వరీ. సో we will continue on tomorrow session. So we already completed 2 steps. One more step is pending. So this concept is possible at three levels. One is within the region and 2 different regions and 2 different accounts also. So this concept is possible at two ways within the region, and this concept actually we are creating within the region. అంటే ఒక రీజియన్ లో రెండు నెట్వర్క్స్ ని మనం ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలనేది ఈ ల్యాబ్, ప్రెజెంట్ ల్యాబ్. సో ఇదే పీరింగ్ కాన్సెప్ట్ ని 2 డిఫరెంట్ కంట్రీస్ మధ్య ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, అంటే ఒక కంట్రీలోనే 2 డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ మధ్య ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఎలా చేయాలో చేస్తున్నాము. సో ద నెక్స్ట్ ల్యాబ్ లో 2 డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో 2 డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ని ఒకదానితో ఒకటి ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలనేది డిస్కస్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ ల్యాబ్ లో ఇంకా మీరు ఓన్ గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓన్ గా ఎలా అంటే 2 డిఫరెంట్ అకౌంట్స్, అంటే మీ అకౌంట్ మీ ఫ్రెండ్ అకౌంట్ లో ఉన్న సర్వర్ ని ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే ప్రొసీజర్ చెప్తాను ఎలా చేయాలనేది, అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, రైట్? సో ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ కంప్లీట్ అయితేనే మనకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ నెట్వర్కింగ్ అనేది కవర్ అవుతుంది. అంటే నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్, నాట్ గేట్వేస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయాలంటే అరౌండ్ 12 days మనకి నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ సరిపోతుంది. కానీ మనం ఏం చేయాలి, ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. సో పీరింగ్ కనెక్షన్ తో నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ ని కంప్లీట్ చేద్దాం. సో ద నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఆటో స్కేలింగ్, ఆర్డిఎస్, డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ, సో ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్ క్రియేషన్స్, హౌ టు అసైన్ డొమైన్ నేమ్ ఫర్ అవర్ ఇన్స్టెన్స్. సో అలాంటి టాపిక్స్ అన్నిటిని మనం రిమైనింగ్ 8 days సెషన్స్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో వీడియోస్ అన్నిటిని నేను ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లింక్స్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నాం. ఎవరైనా కావాలనుకుంటే చూడండి. ఇన్ ఫర్దర్ గా AWS రిలేటెడ్ గా కూడా ఓవరాల్ సెషన్స్ ని ప్లాన్ చేసి యూట్యూబ్ లో పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎవరైనా AWS మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీద, సో మనం ఈ 12 days లో మనం ఎక్కువ టాపిక్స్ కవర్ చేయలేం. మాక్సిమం ఎక్కువ టాపిక్స్ అంటే అరౌండ్ 12 days కి పర్ డే వన్ టాపిక్ తీసుకున్నా కానీ అరౌండ్ 12 days లో ఓన్లీ 10 టాపిక్స్ వరకు మాత్రమే మనం కవర్ చేయగలం. మీలో ఎవరికైనా AWS లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఏదైనా ఫర్దర్ గా మూవ్ ఆన్ అవ్వాలనుకుంటే ఆల్రెడీ సేమ్ ఛానల్లో నుండి నేను అంటే AWS ఫుల్ ట్యూటోరియల్స్ మీన్స్ అరౌండ్ మనకి 100 to 120 క్లాసెస్ ఉంటాయి. ప్రతి క్లాస్ ని ఇలా వీడియో తీసి నేను అప్లోడ్ చేయాలనుకున్నాను. సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్టివ్గా ఉంటే ఆ ఛానల్ ని ఫాలో అయ్యి మీరు డీటెయిల్డ్ గా డెప్త్ గా ఇండస్ట్రీ బేస్ నేర్చుకోవచ్చు. ప్రాబ్లం లేదు, ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. Okay, this is the attendance link. Please submit your attendance. So before submission of your attendance, you do one thing. So all of you open your browsers. All of you open your browsers and browse engineering.apsstc.in/register. So that is the URL. So small letters.